Okay. Screen share. Screen share. Let me screen share. So it's sharing, right? Okay, where is our software? Okay, so in the real time also we have to be install these two files. If any new virtual machine is there, if there is a new virtual machine, the eventual team is given to us, then we must have to install these two binary files. First one is SQL 2019 SSCI dev. This is the developer version. This is the developer version SQL engine. Okay. So 2019. So this is the binary file. It will install the SQL database engine and all the binary files. So it is along with the SQL OS and everything. So it will come everything. The SQL complete SQL software will be existing here only. Binary files and all the database engine, everything and SQL OS, everything is available in this software only. So this SSMS SQL Server Management Studio setup, this is only it's like a command prompt, just a command prompt. So how we will type the commands in the command prompt the same way. So now so in the real time, so these two files already exist in the production in some shared locations in the real time. So they will give us the just path of the shared path location. So from there we can download these files and we can move wherever the server we are going to be installed. Okay, so this is so the SQL installation along with these two, there will be one more file. So that is the cumulative update. If there is any patch file will be there. So for 2019, for example, see here it is not SQL Blog Authority. Sorry, let's. Let me show what is the other file we will prefer. SQL Blog Authority .blogspot. Blogspot. SQL Server builds actually. SQL Server builds .blogspot.com. Okay. So this is the link used to know the latest SQL versions, SQL version, SQL patch details. When will be the latest version will release, and when will be the existing software will get expired. Like so, for example, here 2019 or 2017 is there, right? So the support end time. So the software support end time will be 2025. Extension end date is 2030. Like that, each SQL version. So Microsoft will not provide support for continuously. Microsoft continuous గా నీకు సపోర్ట్ ఇవ్వదు ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్ కి. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ 2022 SQL Server 22 అనేది రిలీజ్ అవ్వాలి. 2019 కి వచ్చి
2019కి వచ్చేసి ఎక్స్టెండెడ్ వచ్చేసి 2030 వరకే ఉంటుంది. తర్వాత ఎస్క్యూఎల్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు అనమాట. ఎస్క్యూఎల్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది సపోర్ట్ ఇవ్వదు. ఏమైనా ఇష్యూస్ వస్తే జనరల్గా ఒక కేసు రైజ్ చేసేస్తామన్నారు, అలా ఇవ్వదు, సపోర్ట్ ఇవ్వదు. సో ప్రజెంట్ ఎక్స్పైర్ అవి నోట్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే 2008 R2 వరకు అవుట్ ఆఫ్ సపోర్ట్. ఆల్ దిస్ బిలో వర్షన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఈవెన్ నువ్వు కేసు రైజ్ చేసినా, వాడి ప్రొడక్ట్ లైసెన్స్ వాడికాడ మైక్రోసాఫ్ట్ వాడికాడ తీసుకున్నా కూడా సో వాళ్ళు మనకు సపోర్ట్ ఇవ్వరు అనమాట, ఎందుకంటే ఇది అవుట్ ఆఫ్ వర్షన్. సో ఈ 2012 కూడా 2022 7th మంత్ వరకే ఉందన్నమాట ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ 2012. ఇది ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది, అంటే ఇది లైసెన్స్ అనేది ఇంకా వీడు కూడా దీంట్లో ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా ఇంకా సపోర్ట్ ఇవ్వడం. సో అలా 1 by 1 లేటెస్ట్ అప్డేట్ ప్యాచెస్ ఉన్నాయి. సో నేను కమింగ్ టు ఇన్స్టాలేషన్, I have said 2 files we have to install. First one is the SQL engine file. SQL engine will install. Second one is the SSMS, just command line. If you want to install this one, CU15 is the latest cumulative update. We can also download this and we can apply. We can apply the cumulative updates in the production. If you want till the latest version, then we can download this. And we can download this and we can apply it. But for here, just for knowledge understanding, so we not required. Okay. Download. So this is the latest cumulative update. In production actually మస్ట్గా టిల్ లేటెస్ట్ వర్షన్, లేటెస్ట్ క్యుములేటివ్ అప్డేట్, ఆ లేటెస్ట్ సర్వీస్ ప్యాక్ వరకు డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తారు. సో ఇఫ్ దేర్ ఈస్ నో సర్వీస్ ప్యాక్ ఆర్ క్యుములేటివ్ అప్డేట్స్, then it is not required. This is the patch file. So we do this one also. It is like patching, SQL patching. That is different concept. That is not exist in our materials. Okay, ప్యాచింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సాఫ్ట్వేర్కి లేటెస్ట్ క్యుములేటివ్ అప్డేట్స్ కానీ సర్వీస్ ప్యాక్స్ కానీ అప్లై చేయడాన్ని ప్యాచింగ్ అంటారు. సో ఇది ప్యాచ్ ఫైల్. మనం ఆల్రెడీ మనకి 2019 డెవలపర్ వర్షన్ ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టుకున్నాము. దానికి ప్యాచ్ ఫైల్ అంటే క్యుములేటివ్ అప్డేట్. సో కరెంట్లీ క్యుములేటివ్ అప్డేట్ ఏది CU15 క్యుములేటివ్ అప్డేట్ 15 ఉంది 2019కి. సో అది అప్లై చేస్తాం. ఓకే, now let me start SQL installation for the free developer version. I'm going to start. Just run as administrator. Right click on the SQL engine binary file and run as administrator. Click yes. Okay, here you can select either basic, accept, otherwise go to previous already. Select anything you can select, basic or custom. Okay, so once we open, it will come this window.
here. So coming to the installation, so these are the thing. Once we right click and run the SQL binary file, it will open this window. Here come to installation. So if you want to here whatever the based on the requirement we have to choose here. So if you are doing that standalone installation, we have to click on this. So standalone installation means a single server ki standalone version. Standalone కావాలంటే cluster failover cluster అంటే ఇది చూస్ చేసుకోవాలి. ఇంకా మనం నువ్వు మెయిన్గా ఇక్కడ ఏది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి? స్టాండర్లోన్ అంటే ఇండివిజువల్ సర్వర్ కి రియల్ టైమ్ లో అంటే క్లస్టర్ సర్వర్ ఉంటే ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ చూస్ చేసుకోవాలి. ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ న్యూ SQL సర్వర్ ఫెయిల్ఓవర్ క్లస్టర్ ఇది చూస్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇది స్టాండర్డ్ అంటే సింగిల్ ఇండివిజువల్ సర్వర్స్ కి ఇది హై అవైలబిలిటీస్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇలా ఇది అవసరం ఉంటేనే చూస్ చేసుకుంటాము. లేదంటే మిగతా అన్ని కేసులో ఇది స్టాండర్డ్ లోన్ సర్వర్ అనమాట. ఈవెన్ హై అవైలబిలిటీలో లాగ్ షిఫ్టింగ్ కి, మిర్రరింగ్ కి, ఆల్వేస్ ఆన్ కి, రిప్లికేషన్ కి ఒక క్లస్టరింగ్ తప్ప మిగతా అన్నిటికీ సో ఇది తీసుకుంటాం. స్టాండర్డ్ లోన్ ఇన్స్టాలేషన్ తీసుకుంటాం అనమాట. అన్ని సర్వర్స్ స్టాండర్డ్ లోన్ లోనే ఉంటాయి. సో ఇది రియల్ టైమ్ లో ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ వచ్చేసి ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ లైసెన్స్ కి అనేది ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ కి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ లైసెన్స్ తో వస్తుంది. సో ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అనేది ఇక్కడ మనకు లైసెన్స్ కి వస్తుంది అనమాట ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఉంటుంది, డెవలపర్ ఎడిషన్ కాబట్టి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ విత్ ప్రొడక్ట్ కి వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ ఫీచర్స్ ఇవి కామన్ గా ఫాలో అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఈ ఫ్రీ ఎడిషన్స్ ఉండేది అవి 3 ఫ్రీ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. నెక్స్ట్ స్పేస్ ఇది ఫ్రీ ఎడిషన్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ ఎడిషన్, ఎవల్యూషన్, నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఎడిషన్ లో డెవలపర్ ఎడిషన్. ఓకే, వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ద లైసెన్స్ అండ్ కండిషన్స్. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్. Okay, is Microsoft check over, so it is not required to check here. If you check here, what it will do, every time there is an updates, then it will prompt for the update, like how updates will come to the WhatsApp కానీ ఏదైనా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అప్డేట్ చేసుకో అట్లా వస్తాయి కదా. ఇది ఇక్కడైతే ఓకే, బట్ ప్రొడక్షన్ లో ఏంటంటే అట్లా మీన్ వైల్ అట్లా మన పాపప్లు వస్తా ఉన్నప్పుడు లేటెస్ట్ వర్షన్ ఉంది అని పాపప్ వస్తా వచ్చినప్పుడు మనం క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే అది ఆటోమేటిక్ గా సర్వర్ లేటెస్ట్ వర్షన్ ఇన్స్టాల్ అయినప్పుడు డౌన్ టైమ్ అనేది అప్లికేషన్ ఇష్యూ వస్తుంది అన్నమాట. డౌన్ టైమ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ప్లస్ మనకు ప్రాపర్ ప్యాచ్ ప్రాపర్ ప్రాసెస్ తో మనం అప్డేట్ చేసుకోవాలి. చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ అక్కడ అప్రూవల్ తీసుకోవాలి. సో ఇదంతా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అప్పుడు చేయాలి. డైరెక్ట్ మనం అప్డేట్ చేసుకునే దానికి లేదు వస్తానే. సో అందుకోసమే ఇది అన్చెక్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్ లో. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్ సెట్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. Okay, firewall warning, it is passed. Okay, you can ignore this error. Okay, next click on next. Okay, here the thing is when in the production లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు ప్రాపర్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసిన సేమ్ స్టెప్ ఫాలో అవుతాము.
ఓకే, నేను ప్రీవియస్గా దాంట్లో అట్లా ఇన్స్టాల్ చేసినప్పుడు బేసిక్ వర్షన్ తీసుకున్నా కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కస్టమ్ వర్షన్ తీసుకున్నా కాబట్టి సేమ్ ఇక్కడ సెటప్ ఎలా వస్తుందో సేమ్ సెటప్ ప్రొడక్షన్లో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సేమ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ సేమ్ సెటప్, డిఫరెన్స్ ఏం రాదు. ఓన్లీ ఏమంటే అక్కడ ఇంతకుముందు డెవలపర్ వర్షన్ కాడ ఎంటర్ప్రైజ్ వర్షన్ ఒకటే తీసుకుంటాం, ఆటోమేటిక్ లైసెన్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏమేమి సర్వీసెస్ కావాలని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. సీక్వెల్ మనకు క్లయింట్ సైడ్ వాడే మనకి ఈ సర్వీసెస్ కావాలి కొత్తగా ఇన్స్టాల్ చేసే సర్వర్స్ కి అని వాడే ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఎండు వాళ్ళే కంప్లీట్ గా మన క్లయింట్ ఎండు మనకి ఇస్తారనమాట. ఏ సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనేది. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఈ మనం యూజ్ చేసేది ఏ సర్వీసెస్ వాళ్ళు వాడుకోవాలనుకుంటున్నారో క్లయింట్ ఎండ్, దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మనకు సర్వీసెస్ ఇస్తారనమాట. సో డిఫాల్ట్ గా మనం మామూలు సర్వీసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. SQL సర్వర్, క్లయింట్, SDK, జనరల్, ఓకే, క్లయింట్ టూల్స్ కనెక్టివిటీ, ఓకే, క్లయింట్ టూల్, SDK. సో దీస్ ఇది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఓల్డ్ వర్షన్స్ కి 2019 కి 2012 బిఫోర్ వర్షన్స్ కి లేటెస్ట్ వర్షన్ డిఫరెన్స్ ఉంది. ఇక్కడ చూడ ఆర్ ప్రోగ్రామ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇట్లా ముందు ఈ ఫీచర్ లేదు, ఓన్లీ ఒక పవర్ సెల్ వర్షన్ ఒక్కటి సపోర్ట్ చేస్తుంది. 2012 బిఫోర్ వర్షన్స్ కి ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సపోర్ట్ లేదనమాట SQL కి. కానీ ఇప్పుడు 2019 లో ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు. 2014, 16 లో కూడా 16 లో కూడా డౌటే, 2019 నుంచి ఆప్షన్స్ అయితే ఇచ్చాడు. ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్, పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ సపోర్ట్ చేస్తాం కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. 2012 దగ్గర సపోర్ట్ చేయదా? సపోర్ట్ చేయదు. 2019 లోనే ఇచ్చాడు అనుకుంటా లేటెస్ట్. మనం రిప్లికేషన్ సర్వీసెస్ వాడుకుంటే అది అందుకోసం సర్వీసెస్ ఏంటంటే వాడు ఏం యూజ్ చేయాలనుకుంటాడో ఆ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో రిప్లికేషన్ సర్వీసెస్ వాడుకోవాలనుకుంటే మనం రిప్లికేషన్ సర్వర్గా వాడుకోవాలనుకుంటే రిప్లికేషన్ సర్వీస్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. లేదంటే ఇవి జస్ట్ బేసిక్ అనాలసిస్ సర్వీసెస్, అదే ఇవన్నీ ఏంటంటే అది మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి ఉంటుంది. అది మన రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఉంది వీడియో, నేను లేదు నా పని అందరం చేస్తాను. ఓకే, now you select analysis services if you wanted. So that is why what service we have to select, it will be the thing. Because if we want future లో అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ కూడా వాడుకుంటున్నాడు, రిపోర్టింగ్ సర్వీసెస్ వాడుకుంటున్నాడు, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ వాడుకుంటున్నాడు అంటే ఈ ఫీచర్స్ అన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూస్ అది ఖచ్చితంగా క్లయింట్ సైడ్ నుంచి చెప్తారనమాట మనకి ఏమేమి సర్వీసెస్ కావాలి అన్నట్లు. సో అనాలిసిస్ సర్వీసెస్ మనకు ప్రజెంట్ ఇక్కడ అవసరం లేదు కాబట్టి సెలెక్ట్ చేయడం లేదు, బట్ అవసరం అంటే తీసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటున్నా. సో ఓకే, నెక్స్ట్ గోయింగ్ విత్ ఓన్లీ దిస్ ఫీచర్స్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్స్టెన్స్ రూట్ డైరెక్టరీ, షేర్డ్ పాత్, instance root shared feature directory, shared directory. Okay, root directory, it is okay. Next, taking next. Okay, named instance. So here see, within a SQL server we can install up to 50 instances. Around 50 instances we can install it. So that will, if you want to say already, if you want one more instance, then you have to click on named instance and you can give whatever the name we want. Okay, instance 1 or anything we can give. In default instances can applicable only accept 50. So named instances total we can have around 50 instances within a server. ఒక సర్వర్ లో
జావా ఇన్స్టెన్సెస్ సేమ్ ఎస్క్యూఎల్ సాఫ్ట్వేర్స్ జావా దాకా అంటే ఎస్క్యూఎల్ ఒక సర్వర్ లాగా అనమాట. ఒక ఇన్స్టెన్స్ అంటే సేమ్ ఒక సర్వర్ ఒక ఎస్క్యూఎల్ ఎలా సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో అలా ఒక జావా చేసుకోవచ్చు. దాన్ని జావా చేయాలంటే దాని డిపెండెన్సీ ఏంటి, దానికి తగినంత ర్యామ్ మెమొరీ ఉండాలా, డిస్క్ స్పేస్ ఉండాలి. మెమొరీ, ర్యామ్, సిపియు, ర్యామ్, డిస్క్ స్పేస్ ఈ 3 కంపార్టబిలిటీని బట్టి వేసుకోవాలన్నమాట. అంత లొకేషన్ లేదు ఉంటే చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. అంత లొకేషన్ లేనప్పుడు వాళ్ళు మామూలుగా సర్వర్స్ లో అయితే చాలా ఉంటాయి కాబట్టి సో వాళ్ళు దానికి తగినట్టు వేసుకుంటారు. ర్యామ్ చాలా ఉంటుంది, ఎంత 64 GB ర్యామ్ కూడా ఉంటాయి సర్వర్స్ లో. ఇలాంటివన్నీ ఎవరి వరకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ దీని ఉన్న సాఫ్ట్వేర్ ని మళ్ళీ రీజన్ చేసి ఇక్కడ నేమ్ ఇన్స్టెన్స్ దగ్గర మనం నేమ్ ఏది కావాలంటే అది ఇచ్చుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ గా ఏది ఇన్స్టాల్ అయితే అంటే MS SQL సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ అనేది ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. దీన్ని డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్ అంటారు అనమాట. ఓకే, డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇన్స్టెన్స్ నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నా. ఇన్స్టెన్స్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది. related to open ఇక్కడ వచ్చింది ఏజెంట్ డేటాబేస్ ఇంజిన్. So you can install as many as 50 SQL Server instances on Windows Server. Okay, Google లో చూస్తున్నావు కదా, మాక్సిమం అంటే మాక్సిమం 50 వరకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. 50 వరకు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా అదే ఛాన్స్ ఉంది. మాక్సిమం ఎన్ని ఇన్స్టెన్సెస్ ఒక సర్వర్ లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోగలుగుతావు అంటే 50 వరకు. అంటే ఒకటి డిఫాల్ట్ ఇన్స్టెన్స్, 49 నేమ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏజెంట్ సర్వీస్ నేను చెప్పా కదా. ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం సర్వీసెస్ ని దాంట్లో చూపించినప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ అనేదిలో ఇది వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతూ ఉండాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్స్ తీసుకుంటాము. SQL డేటాబేస్ ఇంజిన్ మస్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఉండాలి. ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్ అనేది అవర్ విష్, ఆటోమేటిక్ గా ఉండొచ్చు, మాన్యువల్ గా పెట్టుకోవచ్చు. బట్ ఇవి రెండు వచ్చేసి మస్ట్ గా ఆటోమేటిక్ పెట్టుకోవాలి. SQL సర్వర్ డేటాబేస్ ఇంజిన్. SQL డేటాబేస్ ఇంజిన్ అంటే వస్తుంది SQL సర్వర్, SQL సర్వర్ వస్తుంది చూడు అక్కడ కాన్ఫిగరేషన్ అది సర్వీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీస్. ఓకేనా. ఇక్కడ ఏంటంటే సర్వీస్ స్టార్ట్ టైప్ అనేది చూసుకోవాలి. ఈ రెండు ఆటోమేటిక్ ఉండాలి మస్ట్ గా, మిగతాటి ఎట్లన్నా ఉంది నో ప్రాబ్లం. ఓకేనా, టేకింగ్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్, విండోస్ అథెంటికేషన్, మిక్స్డ్ మోడ్ పెట్టుకోవాలి. సో హియర్ సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒక మెటీరియల్ లో చూసిన సేమ్ స్టెప్స్ నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంటాడు. సో ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అనేది చూడు, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అనేది ఒక SC అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత. SC అంటే సిస్అడ్మిన్ అకౌంట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, దానికి పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టుకోవాలా అని అడుగుతున్నారు. దాని పాస్వర్డ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మన ఎగ్జాంపుల్ మన యూజర్ ఎండ్ కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదంటే SC అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అనమాట సిస్అడ్మిన్ గా కూడా. దానికి పాస్వర్డ్ ఏం పెట్టాలని పెడుతున్నాడు, ఏం పెట్టాలి చెప్పు. Okay, so giving one password. Okay, confirm same password. We have to confirm the same password. ఓకే, ఇక్కడ పాస్వర్డ్ అంటే ఇది సిస్అడ్మిన్ గా SC అకౌంట్ ఇక్కడ చూపించిన కదా. SC అకౌంట్ ఆటోమేటిక్ గా ఒక సెక్యూరిటీలో లాగిన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట SC అని. దానికి పాస్వర్డ్ యూస్ చేస్తే మనం లాగిన్ అవుతుంది.
ఓకే, ఇక్కడ SQL సర్వర్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటే ఎవరెవరికి మనం పర్మిషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఎవరెవరికి ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ టీమ్, మనం డేటాబేస్ టీమ్, SQL డేటాబేస్ టీమ్ కదా. సో మన గ్రూప్కి ఇచ్చుకోవాలి. యాడ్ కరెంట్ యూజర్ అంటే మనం ఎవరైతే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నామో వాళ్ళ యాక్సెస్ అనేది ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. other than our current user నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం యాడ్ క్లిక్ చేస్తే ఏ టీమ్ కి ఇవ్వాలనే మన టీమ్ డిఎల్ మన గ్రూప్ కి ఇచ్చుకోవచ్చు. మన డేటాబేస్ యొక్క టీమ్ యొక్క ఒక అకౌంట్ ఉంటుంది, లాగిన్ అకౌంట్. దానికి యాడ్ చేసుకుంటే ఆ టీం మొత్తం లాగిన్ అవ్వచ్చు అనమాట. ఎందుకంటే కొత్తగా మనం డేటాబేస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నప్పుడు అందరికీ యాక్సెస్ ఉండదు కదా. సో డైరెక్ట్ ఇక్కడే యాక్సెస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ అడుగుతుంది అనమాట. ఆ గ్రూప్ ఎవరికైతే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళ నేమ్ ఇచ్చి, లొకేషన్ కావాలంటే ఎంటైర్ డైరెక్టరీ తీసుకోవచ్చు. సో నీకు ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ లో అయితే ఎంటైర్ డైరెక్టరీ అని వస్తుంది. ఇక్కడ తీసుకునేసి ఇక్కడ నేమ్ ఎవరికైతే ఎవరి టీంకి అయితే యాక్సెస్ ఇవ్వాలో వాళ్ళ నేమ్ ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి చెక్ నేమ్స్ కొట్టిన తర్వాత అది వాళ్ళ డిఎల్ ప్రాపర్ గా చూస్తుంది. ఓకే కొడితే యాడ్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఓన్లీ కరెంట్ యూజర్ కొట్టినాం కాబట్టి ఇప్పుడు నీ ల్యాప్టాప్ ఏ యూజర్ అయితే ఉందో మన కరెంట్ ఆ యూజర్ కి మాత్రం యాక్సెస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ సారీ I'm taking back. So what I am how to tell you here is one more thing. So here these all are very important. Coming to data directories. So this is the root directory. Data root directory. Okay, user data directories, user log directory, user data root directory, some data directory, system database directory is that one. User database directory, user log directory, data root directory. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ డేటా ఫైల్స్ కు లాగ్ ఫైల్, డేటాబేస్ కి 2 ఫైల్స్ ఉంటాయి కదా, డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్. సో ఆ డైరెక్టరీస్ బ్యాకప్ డైరెక్టరీస్ ఇవి సెలెక్ట్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు నీకు ఎన్ని డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి? ఓకే అంటే ఓకే, డి డ్రైవ్ లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. అంటే డేటా ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఈ డ్రైవ్ లో లాగ్ అని, రియల్ టైమ్ లో కూడా సేమ్. అంటే ఒక డేటా ఫైల్స్, ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు డేటా ఫైల్ కు ఒక ఫోల్డర్, అంటే ఒక డ్రైవ్ లో సపరేట్ డేటా డ్రైవ్స్ ఒక డ్రైవ్ లో ఉండాలి, లాగ్ ఫైల్ కు ఒక డ్రైవ్ లో ఉండాలి అనమాట. ఓకేనా. ఇంకో డ్రైవ్ వస్తుంది టెంప్ డిబి అని, ఇంకో డ్రైవ్ ఉంటే టీ డ్రైవ్ అని ఇంకో డ్రైవ్ ఉంటే అందులో టెంప్ డేటా ఫైల్స్ సేవ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ చేశాను కాబట్టి ఇక్కడ నేను తీసుకుంటున్నానంటే డీలోకి వెళ్ళి డేటాలోకి వెళ్ళి సెలెక్ట్ చేస్తున్నా. అంటే డేటా డ్రైవ్ సెలెక్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నేను లాగ్ ఫైల్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేసిన, ఈ డ్రైవ్ లో క్రియేట్ చేసాను కాబట్టి ఈ డ్రైవ్ లో లాగ్ తీసుకొని, సో ఈ డ్రైవ్ లోకి లాగ్ ఫైల్స్ మూవ్ అవ్వాలి. బ్యాకప్ డైరెక్టరీస్ అనేది మనము ఇది ఆ డిఫాల్ట్ లొకేషన్ ఉంటుంది. మనకు కావాలంటే వేరే లొకేషన్ పెట్టుకోవచ్చు, లేదంటే అట్లా వదిలేయచ్చు. ఈ లొకేషన్ లో సేవ్ అవుతాయి. ఓకే, డైరెక్టరీ సార్ డేటాబేస్ డైరెక్టరీస్. ఓకే, నెక్స్ట్ టెంప్ డిబి. అదే టెంప్ డిబికి సపరేట్ టెంప్ డిబి డైరెక్టరీ. ఇక్కడ ఇది డేటా డైరెక్టరీస్. టెంప్ సేమ్ ఇది యాడ్ చేసుకోవాలి. టెంప్ డిబి ఎక్కడ కావాలంటే ఆ లొకేషన్ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, ఈ డ్రైవ్ లోనే ఇంకా టెంప్ డిబి అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా. అంటే టెంపరీ ఫైల్స్ స్టోర్. టెంప్ డిబిలో మన డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ ఉంటుంది. SQL Server installation temporary for default files generating. Temporary.
ఎందుకంటే నేను సేమ్ సెటప్ రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో అదే సెటప్ క్రియేట్ చేయడానికి చూస్తున్నాను అందుకోసం. డేటా ఫైల్స్ టెంప్ డిబి కూడా లాగ్ ఫైల్ డేటా ఫైల్ ఉంటుంది. సో నేను ఏం చేస్తాను వేరే డ్రైవ్ తీసుకోవాలి మామూలుగా టెంప్ డిబి అనేసి నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇక్కడ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి టెంప్ డిబి అని డేటా ఫైల్స్ను డేటాలో తీసుకుంటున్నా. ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్స్ను లాగ్ డైరెక్టరీ వచ్చేసి లాగ్ తీసుకోవాలి దీంట్లో అండర్ దిస్ టెంప్ డిబి లాగ్ ఫైల్స్. ఓకే ఇది సేమ్ సెటప్ రియల్ టైమ్ లో కూడా అనమాట, నో డిఫరెన్స్ ఎట్ ఆల్. ఓకే అది రిమూవ్ చేసి ఇది పెట్టుకుంటున్నా. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం డిగ్రీ ఆఫ్ ప్యారలలిజం టోటల్ 4 సిపి కోర్స్ ఉన్నాయి. మనం డిఫాల్ట్ 4 అయినా పెట్టచ్చు, లేదంటే 0 అయినా పెట్టుకోవచ్చు. 0 పెట్టుకుంటే అన్ని ప్రాసెసర్స్ తీసుకుంటుంది, లేదన్నా 4 ఉన్నా కూడా అన్ని కోర్స్ సిపియు కోర్స్ వాడుకుంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఆఫ్ ఏదైంది మ్యాక్సిమం మెమరీ. ఇక్కడ మెమరీ అనేది ర్యామ్ మెమరీ ఇప్పుడైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు, రికమెండెడ్ ఇప్పుడైనా సెట్ చేసుకోవచ్చు. డిఫాల్ట్ గా గార్బేజ్ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఎంత ర్యామ్ ఎంత దీనికి ర్యామ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో ర్యామ్ ఇది మెమరీ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా చేయాలంటే టాస్క్ మేనేజర్ కెన్ సి టాస్క్ మేనేజర్ లైక్ వెళ్తే నీకు ర్యామ్ అంతానే తెలుస్తుంది. సో 8 GB ర్యామ్. సో ఈ ర్యామ్ ఎలా అలొకేషన్ చేయాలంటే 80% SQL అలొకేట్ చేయాలి ప్రొడక్షన్లో. సో అవుట్ ఆఫ్ 8 GB ర్యామ్లో 80% ఇంత 8 GBలో 80% ఎంత 8 GBలో 80% 64 6400 0.28 GB 6.40 GB 6.4 GB. calculate 6.4 GB 6.4 ఓకే 64 ఓకే 6.4 GB అనేది అలొకేట్ చేయాలి మనం. 80% ఎంత వస్తే అంత. ఇప్పుడు 10 GB ఉంటాయి కదా ర్యామ్, 80% అంటే 8 GB అలొకేట్ చేయాలి. సో నేను 6.4 MBs కాబట్టి 6.4 ఓకే ఇది MBs కాబట్టి ఏం చేస్తాం అంటే 6040 ఓకే 640 MB అంటే 6.4 GB 6400 6400 అంటే 6.4 GB అని. ఓకే ఇది మనం తీసుకోకపోతే డిఫాల్ట్ గార్బేజ్ వాల్యూ లాగా డిఫాల్ట్ వాల్యూ వస్తుంది అనమాట. ఓకే ఫైల్ స్ట్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఓకే మెమరీ స్పేస్ లో మెమరీ ఎంత అంత మెమరీ లేదు. ఓకే సో చూద్దాం. సో ఇది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తే రెడీ టు ఇన్స్టాలేషన్ ప్రోగ్రెస్. ఓకే ఇవి మనం వన్స్ అగైన్ మనం ఏమేమి సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అన్ని చూసుకోవచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఫీచర్స్ సమ్మరీ లాగా ఎడిషన్ డెవలపర్ ఎడిషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము, ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొడక్ట్ అప్డేట్, నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్డ్ విండోస్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈ సర్వీస్ ఈ ఫీచర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. డేటాబేస్ ఇంజిన్ సర్వీస్, SQL రిప్లికేషన్, ఫుల్ టెక్స్ట్ అండ్ స్కీమాటిక్, క్లయింట్ టూల్స్ యాక్టివిటీ, ఇంటిగ్రేషన్ సర్వీసెస్, క్లయింట్ సర్వీస్కి. ఓకే ఈ ఫీచర్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఫీచర్ సర్వీసెస్ చెప్పాయి కదా, ఈ ఫీచర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఇక్కడ ఏజెంట్ ఏజెంట్ వస్తుంది డిఫాల్ట్ గా, ఏజెంట్ సర్వీస్ లేదు అక్కడ నీకు. అది అది సర్వీసెస్ లో వస్తుంది, అది అక్కడ నీకు సర్వీస్ అది ఫ్యూచర్స్ అవి సర్వీసెస్ లో వస్తుంది. ఏజెంట్ సర్వీస్ లేకుండా SQL ఇన్స్టాలేషన్ అవ్వదు.
ఓకేనా. సో ర్యామ్ కూడా మెమరీ కన్ఫిగరేషన్ 6.4 GB ర్యామ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. కోర్సు 4 కోర్సు, ఇది డిఫాల్ట్ కొలేషన్ సెట్టింగ్స్. సెక్యూరిటీ మోడ్ SQL అథెంటికేషన్, మనం అథెంటికేషన్ వచ్చి బోత్ SQL అండ్ విండోస్ మిక్స్డ్ అథెంటికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. సో ఇవన్నీ మనం అడ్మిన్ ఎవరో యాడ్ చేసిన కరెంట్ యూజర్ యాడ్ చేసిన ఒకటి ఇక్కడ అనమాట వచ్చింది. ఓకే, ఇవి ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇవన్నీ చూసుకోవచ్చు. మనం కావాలనుకుంటే మళ్ళీ బ్యాక్ పోయినే ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఆల్ చూసేసుకునే ఇన్స్టాల్ మీద క్లిక్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఇవి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఫైనల్గా. మెటీరియల్ చదివినా కూడా ఇదే పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఇది మెటీరియల్. ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ వస్తే ఇక్కడ ఇవి వచ్చినాయి. ఫస్ట్ ప్లానింగ్, ఇన్స్టాలేషన్, మెయింటెనెన్స్, టూల్స్, రిసోర్స్, అడ్వాన్స్డ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్, ఎడిషన్స్, అప్గ్రేడ్, మెయింటెనెన్స్, టూల్స్, అడ్వాన్స్డ్, సెటప్, స్టార్ట్స్, రిక్వైర్డ్ SQL సర్వర్ అదే ఉంటాయి. ఏంటి ప్రాక్టికల్ చూస్తున్నావు కాబట్టి so it will take some time for the installation. Once it will complete, it will come the result as like this. So all are successfully completed. So we are going complete. So this is installation successful. Okay, next we click on close. Now so that is completed successfully. Now we can see the configuration manager should be installed here. We will open and we'll see. Once that is completed, then the software will come here. If we type configuration manager, yeah, if you type configuration manager, so there is a software here, SQL Server 2019 configuration. So this will open once that SQL engine successfully complete, then it will come. This is this configuration manager coming means as our installation is successfully completed. Okay, here what all the services we have selected, that those will come here. So here I said right, integration SQL Server services. So this will come if you selected analysis services and other, then those will also come here. So I simply selected whatever I selected here, those only will come. See, I have selected the integration services, correct? So those are came, and I selected this full text to this one, it came. Agent services I selected, agent no, SQL engine I selected, browser. So these whatever is selected, if we selected report services and analysis services, those will also come here. Okay. There in features. So these I already taken while installation itself. I took automatic here. If we forgot there, we can also here also we can make it as automatic. Okay, so this is not mandated to be automatic. It's our wish. If we want to let it be, we can keep it as this. So this is what SQL engine installation. Then SSMS installation will be also same. We run this. So now see. Okay, if we will try installing we'll say creating databases, then we can see there. Okay, now coming to SSMS, I think it is. So as we saw that SQL engine got successfully installed.
Now our next step is we have to install SSMS, right? SQL Server downloads. So this file we have to install. So here I have already been installed in the system. Actually, the recommendation is once we install this successfully, then we have to install this SSMS. But I already having this it in this system, so I will not install, but I am just showing for you. I will just run it and I will just show you how it will be. So it's been already installed. So it is asking here uninstall. So if it is not installed, then it will prompt here that to install. Then just to take it next only. So nothing we have to give the input data. Just click on next, it will get installed. Okay. So it's already been installed. So it is showing uninstall. Just I'm closing this. Now as I have installed both database engine and SSMS SQL Management Studio. So now I will open SSMS. So actually I will also have to install this latest. If in the production it is must recommended to install the latest patch also, but for my case it is still downloading, so I am keeping it like this. And also as we are using it for our learning purpose, so it is not required. Okay, so this one also once it get downloaded for completely, just right click and run, take it next. That's only. Once it is completed, then we can restart one time the laptop, our system also, because there we will take the downtime from the application owners and respective teams. Then we can reboot the server and it will work. So here I just opened the SQL Server Management Studio and I'm trying to connect the SQL instance, default instance. So these are the system databases which we have. And if we want to create the database, so it will come the user databases. So we can see all the features are available here. Okay, that's it about the installation of SQL Server 2019. This is the latest version and I have installed the latest version. So far, if you want to view the version and edition details, you can see here. Let me give the query. Select @ version. Okay. So give execute. You can see the version here. So 2019 RTM version I have installed. This is the 15.0 2000.5. This is the build number and developer edition. So this is the developer edition 64-bit. So this is the edition. This is the version. Okay. So I can see coming to health check. If I can see, so all the SQL services are running fine, and these two are automatic services, SQL Server and managed service, all automatic service. And I have been installed SSMS and I can able to connect the SQL Server successfully. And if I can see the SA account, which I gave the password. So this is the SA account. So the password, whatever I give, that is the password. I can also connect to the SA account. This is our this is my server name, and here I can choose the SQL Server authentication for connecting into the SA account. So SA account, I have to give SA, and I will give the password. So this password will be whatever the password which I gave while installation. So it is been connected. The same thing will come, but I have connected here through SQL Server authentication. So this is the Windows authentication with my default Windows credentials. Okay, so I can
I can also connect to the different instances also. Sir, The different same domain, different instance also. I want to remove it. I can click this. I can remove it, so I can get it one. Okay, that's all about SQL Server installation. We'll see with other topics in future.